Hello students, welcome back. Yang lanchik video lecture series enang ko changma welcome. Tene diring video lecture series pangatang class 12th ngatang students kune pi ai no. Class 12th book Politics in India Since Independence book pangatang join ito no. Tene ka book pangatang chapter number first tang second book complete song no. Tene ngata tenna nangjin chapter number third lesson nis ngalang ngata record song no. Tene diring ata tenna chapter number third lesson sumpa ocho is angan me lesson enang kwa ena lesson number second enang kwa ngatang chisels na ngatang India tang China ke tang ata relation jik ngatang sales kanang ko ngatang sales ki initial phase ka जिसके relation ba ma friendly do Hindi Chini bye bye phase ka tang ata sales but later stage ka kule India tang China relation bo conflict prone jiguren song conflict born gurche senangko reason is duk one of the reason was ngata Tibet ketang controversy Tibet po ketang China occupy churches se ngata gyawar imboche ngata India ketang political asylum tang chespo tene yang ching ngata boundary dispute po jaste enna niske wajah se ketang ngata India tang China relation bo conflict born guren song tene ngata 1962 war wasong ka war enang ko India national humiliation jik face song tene Nehru ve ketang reputation mong ketang harm song tenate ve ketang political effect chikal tengata zerna first time Lok Sabha nangkwa no confidence motion chikatang move song against the Nehru government kaka debate and discussion ang song te sinengatang VK Menon kong resign tang sala te sinengata yang lesson chingata north east nangkwa ngatang chamchika nangwa tang washes duk oteka ngatang hago te sinekatang north east ketang reorganization ketang policy gozuk song Nagaland na state rules nang te song ketang north east ko nang body organize song Latina ve continuation enang ko diring atang silchesenok war and peace with Pakistan kau ketang ati main yang ata never jik zukshi never kanyam pongati relation bo ketang gozuk ne phala ketang ata conflict ketang history jot te nyam pongata India dang Pakistan relation bo war and peace relation mangatang silchesenok diring lesson nakwa diring atang sangme sangal lata Kashmir conflict talang atang Chezana Kashmir conflict has always been a bone of contention between India and Pakistan. ये कहता कश्मीर वाला था हमेशा इंडिया तंग पाकिस्तान ने बरला bone of contention जी हमेशा लुस्तान पे याना a reason of conflict between India and Pakistan has always been Kashmir. Kashmir has always been a reason of conflict between India and Pakistan. कौन इसके बारे conflict से reason चुनमोजिंग आता कश्मीरी Then, in case of Pakistan, the conflict started just after partition over dispute on Kashmir. Tak Pakistan yang po conflict history ketanga da gozuk ni pala in penjano that is just after the partition buchap song telling ni yana independence botho telling ni ngati India dan Pakistan iske barla conflict paka ka start song on the dispute on Kashmir ka कश्मीर का डिस्प्यूट जी केजना कश्मीर वो केतंग निसके क्लेम चोत क्या पाकिस्तान ने क्लेम चोत क्या ngaji in tin India केतंग rightfully yung ngaji in the claim chot क्या तेरे तेना ना जिन a proxy wars है ना government जैसे two states वो केतंग directly involved met do but third person जी के तुरु करते गलते war involved with ना तेन तो लगा proxy wars है ना broke out between Indian and Pakistani armies in Kashmir during 1947 This in 1947 a year in Ankwa that is katancha independence lo kana bono te lo in Ankwa India and Pakistan armies niske badla a proxy war jik starts on lo ata ta I proxy war a history kaltanga ta sik shichun jik background jik tana tinanga tanche thongdu ko British India in Ankwa two types of ngata region atpen chichiko British Indian province ratpen yang chiko princely state ratpen tene tenangni Kashmir wo princely state in pen tene independence selting ni ngata hago paramount is ekan bo lab song yana British control yana power over the princely state poketa metkan song tene princely state lo option jikto either to join India or Pakistan tene te case nangkwa Kashmir nangkwa gyapo yet pen ngata Hari Singh Maharaja Hari Singh ama delay chos tesine ketang last ka khong ketang ngata dream jing andu pen ki independence tuk chese but enna time jika
pro Pakistani rebels khachik Pashtun jana ngatan tribals ngatan Pashtuni tribals guni ngatan chi chos Kashmir la invade chos tena I Pakistani tribals gun Pashtuns gun la Pakistan eketang funded chot pen yan support ang chot pen tena pira ngatan proxy war jarano tesine ketang kong Kashmir la take chos tena tenna wo jigs te Hari Singh ketang ngata Indian government la help tong jara song tena Indian government a condition jig boards ki nam chupa kenang instrument of accession sign mecho te chupa nga je help mitang lo then izuk shigangatang proxy war begins between Indian and Pakistani armies. But this does not turn into a full war. But e war wo full scale war jingana ko convert masong e war wo ketang Indian armies versus ngata tribals ala ngata Pakistani tribals ngata Pashtuni tribals supported by Pakistani army ala to shil tena to shigalus e full scale war enang ko convert masong Tesini, the issue was then referred to the UN. Tesini kata enna issue Pakistan a conflict issue wo Pakistan a dispute kunang bo United Nations la refer chus tenang ata patanok United Nations la refer chokan bo ata rang Prime Minister Jawaharlal Nehru in pen. Then Pakistan soon emerged as a critical factor in India's relation with USA and subsequently with China. This ngatachi thonto Pakistan do India tang US relation e barla nyampo China nyampo barla ma critical factors ji thop ngata हमेशा ngata US tang India relation e barla I Pakistan bo important factors ji gurte hondo nyampo China nyampo keta ngata relation ji establish hona Pakistan bo ngata kazuk sha thonto as a critical factor ma important factors ji ngata role play chur ngata ala tesine cooperation despite conflict Takalting atazer na conflict e time ka India Pakistan cooperation cho metya kazana tikong cooperation acho atya tena pisano cooperation yot pen but despite conflict yot pen but this ante kan nan ka angati cooperation ang cho yot pen ala cooperation despite conflict ala ngata despite conflict Kashmir conflict did not prevent cooperation between government of India and Pakistan the Kashmir conflict pe Indian government tang Pakistani government e barla cooperation chache senang kwa prevention jig machos mana prevent machos tenang ko ketang ata hurdle jig matang sala but despite Kashmir conflict natila Kashmir conflict na yot pen India Pakistan e bala Kashmir conflict yot pen but is thing nang ketang India Pakistan government iske cooperate cho yot pen ala iska nampo lasik cho yot pen nam cho goshi senok tena najin both the government worked together to restore women abducted during partition to their original families tesir ngata kalte ngata partition e history tana partition e ngata sangme sang worst suffer chakan bo sangme sang target easy target po bomo dang thugun ke tang ma easy target kut kya side both the side of the borders en angka bomo sangma ngata abduct cho atya kidnap cho atya kene rape cho atya ngata te chokse kitang bomo kaw kitang ra family kane kidnap song te rang kitang yang jaga jiga kitang mi jiga kidnap cho se bot tu abduct cho se bot tu tenang in iske government pe India tang Pakistan iske government niska nyampu last choste ote chokse bomo gon count abduct song tok during partition khonga ra original families la locks the restore chuche senang kwa khonga kitang corporate chose atrong that means kitang ka bomo ka family nang ni abduct song to kidnap song to te pomo locks te na family nang kwa locks e kitang kyongche senang kwa restore chuche senang kwa e government niske corporate chat kya kinang nyampu last chat kya kaw kitang which is a good sign A long-term dispute about sharing of river waters was resolved through the mediation by World Bank. Tesine katang ngata young cooperation kaltang ngata example diklana. Niske bala river water sharing a dispute chiketan ngata. Tai nang ko kaltang ngata na river enang ko ngata na Pakistan enang ko river mangchet pagitang ngata India nang ko ni chano. Hala. Ten Pakistan enang ko ngata ngata agriculture ke ka jing bache se pe ka ketang river nang use chu do te chu ketang ngata India na ko chat kya kala jene Pakistan ba ketang heavily dependent na kya ngati India ka water repair river water repair ta tenna chokse ketang sharing of river water water ngata river e water share chuche se ka ngata resolve pa ketang ngata chos ngata river water share chuche se ketang controversy ketang resolve chos but kazo resolve chos by mediation by the World Bank wa inang ko ketang World Bank interventions so interventions World Bank interventions te niska ngata how go chuks te tene niske balla river water sharing agreement sign chus ngata tatte nang ne chichi gen kya India and Pakistan signed Indus Water Treaty
India-Pakistan Indus Water Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan. Nehru and General Ayub Khan in 19 September 1960. 19 September 1960. This is another India and Pakistan iske Indus Water Treaty sign juruk. Indus Water Treaty. तेरंगातन कलतेंगा ना इंडस से origin बोलता ना इंडस वाटर origin बोलता ना kung I इंडस वो का नहीं गोजुक चलू तेरंगातन तो I इंडस पो पोदे नंग टिबेट नंग ने कहता origin चलू तेने यू टिबेट नंग ने origin सोंगते इंडिया इंटर चलू कहता इंडिया नंग को जैसे लद्दाख से नंग को इंटर चलो तेरंगातन ले लद्दाख से नंग ने कहता यू पाकिस्तान नंग को छाट किया कहता फिर पाकिस्तान नंग को सोंगते ultimately यू अरेबियन सी नंग को इंटर छाट किया कला तत्तेना रिवर वाटर वो ngata river water bo share chuche senang ko India I river water bo samchi ngata use chen tene Pakistan is samchi use chen te ka ngata Nehru dang Ayub Khan iske barla agreement chik sign charuk September 1960 senang ko kala ngata Indus Water Treaty zarano hala tado I Indus Water Treaty world enang ko one of the most successful water sharing agreement thano ngata daksa super ka ngata transport no So then, despite a history of conflict between India and Pakistan, India and Pakistan bar इसके बार langati history of conflict चिमा चुनमे जेतन war चिना पास किया, but despite all this, e-water treaty कितना successful बस किया. Despite all ups and downs in the Indo-Pakistan relation, this treaty has worked well. The India and Pakistan relation है some ups and downs E treaty wala ngata Indus Water Treaty ketan sang misang transport lose tena vision it is one of the most successful water sharing treaty which is signed between India and Pakistan in the year 19 September 1960 by Nehru and General Ayub Khan from Pakistan. Te sinita ngata yang conflict ngata start chano Indo-Pakistan War of 1965. Hala 1965. Takal tengah 1965 time kangati Indian political history kal tengah tana teni I time je kanga tang thonduk Nehru ve ketang said demise song tu Nehru tong se yomiro teni ngata Nehru botong selti ngati India nangka political vacuum je create churu Nehru ve nang sini ketang su succeed jon jakane ka question dash churu teni tuk se situation nangko Lal Bahadur Shastri ngata as a new prime minister of India being chongdu teni khunga ketang I first immediate challenge pa ketang India Pakistan War of 1965 ngata khunga face churu Tisne ennat war enangkwa ngatang tongdu Lal Bahadur Shastri ve kitang famous slogan jang tangstu ngatang Jai Jawan Jai Kisan. That means farm inangkwa khong kitang miska chamsig important sin. Farmers hun kitang ati food security pe important in zakan bo kitang khong wan chuktu. Tene kitang army kitang ata country ve security nangkwa border security nangkwa chamsig important in zakan epia khong Jai Jawan dang Jai Kisan kitang slogan tangdu ka kitang famously known The Indo-Pakistan War of 1965. A more serious armed conflict between two countries began in 1965. Tangata armed conflict po India Pakistan and Barla 1947 Nepal began so. But 1947 jana large scale conflict jamasong full scale war jamasong. This serious share conflict ke tang nam began so 1965 la song jara nongata. 1965 lo nangkwa India and Pakistan and Barla ma serious armed conflict began so. The then Lal Bahadur Shastri had taken over as the Prime Minister. Tezarangata Indian Prime Minister also then Lal Bahadur Shastri ngati Prime Minister bitten. Tesini April 1965 in Ankwa, Pakistan launched armed conflict in Rann of Kutch area of Gujarat. April 1965 in Ankwa, Pakistan India armed attack chichuru armed attack boka ruchuru Gujarat ngata Rann of Kutch area nankwa. Katkao ketangati western boundary no Gujarat po ketangata altana kaltangata geographical map pe kaltana tini you coastal areas jegdo yang coastal area Arabian Sea with thama etkane ketanga jaga jino tini te kha ketangata attack checharu Rann of Kutch areas enangko Gujarat ngata te coastal area ka ngata attack cheru wala tesini this was followed by bigger offensive in Jammu Kashmir in August September 1965 Tene isinin ko mangula ta khongai Rann of Kutch area nang attack churu
Pakistani te sini August nang September 1965 barla kong Jammu Kashmir nang kong attack chura tanga tang kong jaga niske nang kong attack chura nga tang Gujarat nang kong attack chura Kashmir nang kong attack chura ta Pakistani rulers guneche samdo kona samdo hoping to get support from the local population there, but it did not happen. Ta Pakistan ne sam kya ki at least Jammu Kashmir nang ko ngata Jammu Kashmir local population e ngata support chano tenna re ke tang ngata sambao khurte ke tang kong ke tang Jammu Kashmir nang ko attack chus kya but to masong kya even local population e ke tang Indian government la full support tang serang ngata each of se invade po ke tang ngata metkan chonin kya kala tena ke tang masong jan ki it did not happen this in Tashkent this in ngata no Tashkent agreement ala le ngata ta Tashkent agreement ngata Tashkent jana ngata jaga je no kala ta ngata Tashkent puchino ngata you Uzbekistan e ketan capital wala ka Uzbekistan bo Central Asia ko country je teno Uzbekistan je kanjik te capital wo Tashkent jara no ngata takalte Tashkent e ketan ngata sa ngala you Soviet Union e ketan kha gyo kya but 1991 in ko Soviet Union dissolved so tene Tashkent jana yana Central Asian countries mang po independence so kya tena ne Uzbekistan achi chigin kya tene ka capital bono Tashkent ta tena Tashkent agreement e ka agreement chik sign so kya between India and Pakistan after the matlab 1965 war wo ketna end wo in agreement karne so kya talanga ta Tashkent agreement jano in order to ease the pressure on Kashmir front Shastri ordered Indian troops to launch counter-offensive on the Punjab border. Tap Lal Bahadur Shastri ikaw kitang 1965 war zanang prime minister pen kung asam to ki Kashmir front eka kitang khocho ala Kashmir front wa ngata east pressure wo kam choala Kashmir front eka chesang ata Pakistan attack po Kashmir front eka kam chomet na ta Kashmir front eka pressure bo east wala kam choala ngata Indian army khonang bo Kashmir ka pressure bo kam choala kung ata ki ngata offensive pressure wo kam choala conflict war armed conflict ke kana pressure wo kam choala Shastri ji do khong je do ki Indian troops the orders iknang do कि काउंटर ऑफेंसिव चिक लॉन्चेस काउंटर अटैक चिक लॉन्चेस पंजाब बॉर्डर रेखा ताको चे दो कश्मीर फ्रंट एका प्रेशर वो कम चला जैसे कश्मीर ना अटैक चो में तमाता पाकिस्तान है तेन तो कम चला पांगता लाल बहादुर शास्त्री से तो कि पंजाब बॉर्डर कने अटैक चुचस को चुसंगाता पंजाब ने पला अटैक चुसंगाता तेने in a fierce battle Indian army reached close to Lahore tatte nangwa ka o ketam fiercely fight songata ma Sunday fight songalangata aggressively fight song ते नंको इंडियन आर्मी लगभग ngata army Indian army के तम पाकिस्तानी आर्मी डिफीट चन के तम लाहौर सुपांग लेब जतो ngata hala लाहौर का के तम पाकिस्तान मेन सिटी को नाम वाला the hostilities came to an end with UN intervention ते सिनी के तम in 1965 war a hostility armed conflict पर के तम नाम सो end song lo after the UN intervention ते नंको United Nation interventions ते United Nation interventions के तम इसका peace maintain चुचे से के तम को advice तांस ते सिनी के तम आता e hostilities पर के तम end song जरानो later Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistan General Ayub Khan signed the Tashkent Agreement brokered by the Soviet Union in January 1966. Tene tis sing yalangata Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri dang Pakistan enang ko General Pakistan enang ko military rule open ka General Ayub Khan rule jo open kon इसके बल्ला तशकंत एग्रीमेंट साइन हो तशकंत का कहता उज़्बेकिस्तान कैपिटल ते का एग्रीमेंट पर साइन हो क्या का कहता सु मीडिएट मतलब ब्रोकर जो क्या सोवियत यूनियन है ता इला मीडिएशन आदरा ना ता मीडिएशन जेना कालते ग्रुप निस जगमो ता आदना तेनंग को थर्ड पार्टी जोंग आयोंस ते निस्का कहता जगमो तंग माचुगा पेचेस न्यापो निस्का कॉमन एग्रीमेंट का खोंकन बो ब्रोकर चोचेस याना मीडिएशन चोचेस जरा नो का कहता सोवियत यूनियन ने कहता ते जाना चस क्या नाम चस्तोक 1966 से नाम कोता ये 1966 से ग्लोबल हिस्ट्री सानते जना आता war ina ko chidu letun cold war letun tenafia ika soviet union destino ata hala soviet union ne broker chus kya ka kena te जना tashkent konang bo soviet union ne part in kya ngata uzbekistan bo soviet union ne nang ko ya kya kala tenafia ngata tashkent agreement testing ning ata 1964 war bo ketang ata end so though
inflict considerable military loss on Pakistan. Ta do I war enang ko India Pakistan ka military loss ma potang kya chana I war enang ko India ke tang might pothong kya ngata ta India power pothong kya military power pothong kya changa ta cha ko Lahore chupang ti army la tena pe ki India ve military of Pakistan la considerable ngata loss tang sko ke tang ma front ke tang ngata defeat fully defeat chus ngata ala Tesini, but the 1965 war added to India's already difficult economic situation. But if we ketang negative effect exerna, if ngati economic situation kau ketang ngal na sokpo itman difficult iten to ketang ma thua chus tangata teka addition jikchus yang thua chus. Chesana war jikchana tenang kwa ngata expenditure ma po jikchano ngata country ve ketang expenditure ma po jik war na ko songta no tene kalte economic situation bo sokpo na tuk situation na ko war jik face na tene ngata economic situation bo worse chano kala ka ketna 1965 na ko song jara no ngata you know ngata check ngata tashkam 1965 war history tate sining ngata Bangladesh war of 1971 al Bangladesh war of 1971 ta yu sele sangal ngata Pakistan partition history jiktana The 1947 enangko partition cha jana India dan Pakistan ketam partition song te jana Pakistan khonang bo two parts enangko divide song to kya kata hala chechik po West Pakistan jara kya yang chik po East Pakistan jara kya hala tene oting iske junga Indian territory on kya tene daksa West Pakistan ka ketam daksa Pakistan present Pakistan tene East Pakistan daksa present Bangladesh po in skanyam po chuse ketam te jana ketam Pakistan jara kya hala tatenna o ketang nangkwa East Pakistan nangkwa ngata independence movement chi ketang kule gozuk chano tene ketang last ultimately ketang East Pakistan khonang bo ketang ngata free chano tene ketang a new country in the form of Bangladesh chokle ketang khong free chano tena bi string ngata sel chano Bangladesh war of 1971 ta yu ngata sele sangala 71 war khonang bo sele sangala ngata history kalte ngata selna 1970s enangko Pakistan enangko chidul dukana tenanga ta tongduk general election in Pakistan tejana Pakistan enangko general election chiru beginning 1970s Pakistan faced its biggest internal crisis 1970s eketa beginning years na January February telo beginning years enangko Pakistan la sang biggest internal crisis face on ko kana keta internal crisis country ve kanangko ko kana internal crisis face on mata inangko chero country's first general election produced a split verdict in 1970s enangko Pakistan enangko first general election keta held song tinate ve keta verdict po electoral result po keta divided yons split yons mata that means two party nis lagos the song te mata verdict po hala tate nani party nis posuduk chichik po ketam Zulfikar Ali ve bhutto ve party kala ketam Pakistan People's Party ngata PPP ala Pakistan People's Party zarano ka ketam kong founder aino chichikta Zulfikar Ali Bhutto's party emerged winner in West Pakistan Then West Pakistan enangko agaw ketan daksa present Pakistan nangko nok tenangko EPPP zerkan bo kaw ketan si party nok Zulfikar Ali Bhutto be party nok khong ketan winner kirtu but while the Awami League led by Sheikh Mujibur Rahman swept through the East Pakistan Tene East Pakistan nangko kaltenga talsana tenangko yang party jiktak tuk Awami League party tak tuk tene ya Awami League paketan si lead tuk Sheikh Mujibur Rahman lead churu tayo lang ata janok split verdict yana election result paketan nangko clear winner jik medna yana election result paketan ngata nangko ngata seats paketan divided song te ketan thoba etna party khachi khicha so cha etna clear winner jik medna ten to lang ata janok split verdict tena split verdict paketang yons Pakistan first general election nangkwa side chikpo West Pakistan eketang People's Party athop Zulfikar Ali Bhutto be party tak yang side chikpo Awami League yana Sheikh Mujibur Rahman party tak East Pakistan nangkwa te seneche charu the Bengali population of East Pakistan had voted to protest against years of being treated as second-class citizen by the rulers based in West Pakistan. Tado East Pakistan, the kaltenga ta East Pakistan dan West Pakistan e culture bolta na in iska
drastically opposite West Pakistan nangkwa Urdu chuk sanga takalte in language itam nang tana kong Urdu kalano but East Pakistan nangkwa Bengali kolano jisana East Pakistan ko nang bo Bengal partition song te dot nang ata ta chess puketa 1905 nangkwa ngatang kaltana Bengal partition song kya tenang ko zo ketang partition song kya tenang ngatang khong achidu East Pakistan nangkwa Bengali kolano tena fezano Bengali population East Pakistan e Bengali population e if Awami League ache word so jisana khong achitong ki years of being treated as a second-class citizen by the rulers based in West Pakistan. Lo mangpo chukpa 1970s chukpa West Pakistan nang ko cham shik rulers jongs te guni ngatang gulla yana West Pakistan population gulla Bengali population gulla second-class citizen treatment dang dong atan treatment sokko jetang do. We are not being treated equal ngatang equally treat jo me rukhone. West Pakistan guni East Pakistan citizens gulla equally treat jo me duk jate kya ko feeling hotya Tena we feeling a basis ka kung Awami League la ketang vote tang skya. So Awami League ka ketang West Pakistan ni man pa East Pakistan la base kene party chi. East Pakistan li leaders ya party. Hala. Tesini the Pakistani rulers were not willing to accept the democratic verdict. Ta je charuk West Pakistani leaders guni I verdict ko accept cho me rokhonge. Verdict jana election result ko accept cho me. Democratic verdict po ka ketang ata 1971 election sting neons the verdict po West Pakistani leaders gune accept machos kon jana ki yung accept chome nor they were ready to accept sorry John disturb so nor were they ready to accept Awami League's demand for a federation sangme sangalata kone democratic verdict khonang bo democratically conducted election result khonang bo accept machos Secondly, tene Awami League yang demand chujot kya ki kalthing ata federation ala ata federation ni demand chujot kya yang ata power wa ketang distribute chujos ata decentralization of power chujos to ketang accept chomet kya ata hala no they were ready to accept Awami League's demand for a federation hala tachi charang ata democratic verdict pong election result pong accept chomera nyampa Awami League federation ni demand bong ketang West Pakistan accept machos tate sangni charuk terang ata kule ya ngata charuk struggle to liberate Bangladesh jekan beketang gozuk chak tachi chano Bangladesh po Pakistan nangne free choche se ketang struggle bo yana struggle to liberate Bangladesh beketang ata gozuk charuk Instead, in early 1971, the Pakistani army arrested Sheikh Mujibur Rahman and unleashed a reign of terror on the people of East Pakistan. But democratic verdict was accept machua Pakistani army be early 1971 in Ankwa Sheikh Mujibur Rahman la arrest shonu ka party ketna election tak kene party we head konang yana founders Awami League kitna founder konang bano ko arrest shuru tene East Pakistan enang kwa unleashed a reign of terror ngata East Pakistan enang kwa a reign of terror chi gala ngata mi sangma ketang matlab freedom bo ketang suppress chat kya ngata nyampo ketang mi gon ketang brutalities face chat kya police brutalities face chat kya ote reign of terror je East Pakistan enang ko chos dosu guni West Pakistani army guni chos In response to this, people started struggle to liberate Bangladesh from Pakistan. Tene e response lala, reign of terror jik choste, democratic verdict konang ba accept machos, yana federation e demand konang ba accept machos, Mujibur Rahman kau ketang lawfully elected ngata leader jikin ben khong arek chostans. Tene te response nang kwa Bangladesh me gone ketang start churuk liberation struggle start churuk yana Bangladesh po ketang Pakistan ame free chuche se ketang struggle start churuk. Yana independent movements of Bangladesh beketang start charuk in a way hala. Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelters in the neighboring areas of in India. Then in 1970s enangko nam Pakistan and East Pakistan enangko ngatang ichokse terror jik chayot pen nyampo ketang Sheikh Mujibur Rahman arrest song pen tene mi gune ketang liberation struggle start song pen
ते तो से नंको आता इंडिया ची प्रॉब्लम फेस चाहत क्या इंडिया रिफ्यूजी भी प्रॉब्लम फेस चाहत क्या चेसे ना मी मंगपो रिफ्यूजीज मंगपो ईस्ट पाकिस्तान ने छोड़ते ngata Indian territories nangko inder चाहत क्या tene ka gunla ngata shelter tang so क्या neighboring areas in India mainly northeast nangko kon shelter tang so क्या hala ta if India ketan chi face on burden ala ngata India ketan burden of refugees face on क्या kon India e refugees hame burden bokur go sak क्या 80 lakh refugees पे ketan east Pakistan ne shorti India nangko yon क्या ten India ne ketan jaga so nangko shelter tang se duk so क्या kon India extended moral and material support to the freedom struggle in Bangladesh. त्यसैले इंडिया बांग्लादेश फ्रीडम स्ट्रगल ला याना बांग्लादेश को लिबरेट चुचे से मूवमेंट ला मोरल सपोर्ट चाहता क्या नंपो नंपो मटेरियल सपोर्ट चाहता क्या चला आता क्या पहने आता क्या नंपो नंपो मोरली को सपोर्ट आउं क्या त्यसैले चाइना सॉरी पाकिस्तान accused India of conspiracy to break it up त्यसने केता पाकिस्तान ऐसे जदो तेने पाकिस्तान ने इंडिया केता accuse क्या इंडिया जर यादगल चिकाला क्या कि इंडिया वे इनको conspiracy जुरु इंडिया वे नंको प्लानिंग जे चुरुक जे जो से पे पाकिस्तान को नंग बो ब्रेकअप जो से केता प्लानिंग चुरुक होते गाता इंडिया यादगल काला क्या त्यसने यूएस पाकिस्तान चाइना एक्सिस तंगाता इना टाइम जेका इंडिया वे खिलाफ ला ग्रुप चिक दो क्या काला कहता यूएस चाइना पाकिस्तान एक्सिस जरा नुंगता इन टाइम चिका तेना ता सपोर्ट फॉर पाकिस्तान केम फ्रॉम यूएस एंड चाइना ताना ना बांग्लादेश वाले नंको पाकिस्तान कहता सु सपोर्ट जो क्या यूएस सपोर्ट जो क्या नंपो नंपो चाइना सपोर्ट जो क्या हाला तेसनी यूएस चाइना रीअप्रोचमेंट that began in late 1960s resulted in a realignment of forces in Asia. दादा यूएस तंग चाइना इसके रीअप्रोचमेंट मतलब खून इसका न्यम्पु योंचस क्लोजर चचस हला काउ कहता लेट 1960s इन को बिगिन सोंग तेवे जैसे जो रिजल्टेड इन रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस इन एशिया तेसने कहता एशिया खोनांग नंग को फोर्सेस पर कहता कजो कजो अलाइन छातन तेने कहता तो कहता रीअलाइन सोंग ngala ketan China nya poilan cha met kan wondring ata China nya po ngata group chu se ketan India counter chu chu ketan ko juk song jara no ata tesini Henry Kissinger ka ketan chen kya US president e ketan advisor in kya tene tesana US president e ketan apa Richard Nixon yana Richard Nixon advisor Henry Kissinger jakan boyet pen me khong chu churuk made a secret visit to China via Pakistan in July 1971 तेसने केता खोन चुचुरु चाइना नको विजिट चितां दो का केता मा सेक्रेटली ओपनली केता मीडिया नको फुल कवरेज सिगमेट पा मा सेक्रेटली केता चाइना नको विजिट चिचुरु का केता पाकिस्तान गुते न खों अला पाकिस्तान अच्छा क्या तने पाकिस्तान ने सेक्रेटली खों चाइना अच्छा क्या ngata जुलाई 1971 नको तादो एना टाइम जिका तने ngata छि थोंतनो तांगा थोंतनो कि कुले चाइना यूएस न पाकिस्तान इसका संका ग्रुप जो से केता इंडिया काउंटर जो से केता छरजी कोंगल दिंग दो तेने in order to counter US China Pakistan axis तेने इन्ना axis po counter चाला ये group po counter चाला ngata का group po India खिलाफ ला दो दयतमन India जो जरूर India signed a 20-year treaty of peace and friendship with Soviet Union in August 1971 तेसने कितना India कितना एक group po counter चाला August 1971 एनंको Soviet Union yampo treaty jik sign churu ka treaty bangata zarano Treaty of Peace and Friendship nam sign song 1971 enamka This treaty assured India of Soviet Union support if country faced any attack tai treaty nam kuch kya kalte India kazuk shik attack chi kalte ngata face chana China nang yodo US nang yodo yana sui khani attack chi face chana tenate to se ka Soviet Union ne India support chen jakan bo jis kya ngata treaty nang 1971 ne treaty nang ko tai itu singata tana itu spoketang cold war face nang ngata ka nang ko global khonang bo world khonang bo two camps nang ko divide chat men tene yu katang kole ngata India nang ko ngata South Asia nang ko thong du कैंप चिचिक जैसे यूएस चाइना पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एंड सोवियत यूनियन कैंप ngata tesini full scale war tangata drong bangladesh ngata ngala moral na material support jipu jamet panangata ta tesini full scale war after months
After months of diplomatic tension and military buildup, a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. December 1971. द मंगपोज जी के डिप्लोमेटिक टेंशन मतलब इसका कहता इसका डिप्लोमेटिक टेंशन है ना इसके वाला रिलेशन में कितना स्ट्रेन है क्या आने कितना स्टेटमेंट तुक से होंगे डिप्लोमेटिक टेंशन वो सोंग तेलिंग मिलिट्री बिल्डअप जो से इसके कहता बाउंड्री बॉर्डर्स का आर्मी बिल्डअप जो आती है लास्ट का ए फुल स्केल वॉर जिक इंडिया तंग पाकिस्तान ने बार ला सोंग लो दिसंबर 1971 ला कॉल कहता 1971 वॉर जरा नोंगा था हाला तेसनी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अटैक्ड पंजाब एंड राजस्थान तेसनी कहता पाकिस्तानी एयर फोर्स से कहता नती स्टेट पंजाब तंग राजस्थान ला अटैक शुरू while the army moved on the Jammu Kashmir front हाला बा एयर फोर्स से पंजाब तंग राजस्थान अटैक शुरू तेने कोने आर्मी वो कहता का अटैक शुरू जम्मू कश्मीर फ्रंट ने अटैक शुरू तांगा दैट्स व्हाई कहता पाकिस्तान ने कहता ऑफेंसिव वो कहता बिगिन सोंतो तेने इंडिया retaliated with an attack involving air force navy and the army on both western and eastern front तेसने इंडिया वे ई पाकिस्तान ने अटैक ला जवाब बुतांग दो कानन को इंडियन आर्मी वे इंडिया वे कहता अति फोर्सेस संका इन एयर फोर्स आर्मी दंग नेवी संका इन्वॉल्व चरो तेने बोथ वेस्टर्न सेक्टर नं को अटैक चरो ईस्टर्न सेक्टर नं को अटैक चरो ये फ्रंट इसके का अटैक चरो था इंडिया था हाला पाकिस्तान ने कहता अटैक को जवाब दंगते था welcomed and supported by local population Indian army made rapid progress in East Pakistan nala then East Pakistan enangkwa Indian army progress yokspa toptu ngata ala chezana tenangkwa Indian army local population na East Pakistan enangkana East Pakistan ka ketam present Bangladesh in te local population na ko ngakho full support dang Indian army te वजह से केता को East Pakistan yokspa rapidly progress toptu ngata teseni Bangladesh a free country finally Bangladesh pe keta ngata chicharu a free country to within 10 days the Indian army had surrounded Dhaka from three sides and Pakistani army was about 90,000 had to surrender Jakchui alangata attack pochoste Jakchui nangkwa Indian army Dhaka ketang present Dhaka Bangladesh capital to ketang site sumka ni ketang surround churu घेरा तंग दुख ना तेने पाकिस्तान आर्मी का कितना अराउंड 90,000 दुखते नंकुआ 90,000 आर्मी जगह ngata surrender चरुक इंडियन आर्मी ताको surrender चस्तो ngata defeat for कितना accept चस्तो with Bangladesh as a free country India declared unilateral ceasefire finally Bangladesh for कितना free song telling ni Bangladesh for liberate song telling ni India declared चरुक ceasefire declared चरुक yang na ngata ita ini pala कितना war was cease in ngata ceasefire jana no more war no more attack ngata ceasefire declare charu ngata later the signing of Shimla agreement the important check Shimla agreement ka ketam between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3rd July 1972 3rd July 1972 formalized the return of peace finally tene ngata e war wo ketam formally end charu kazuga through Shimla agreement तेने लास्ट से का इंडिया वे लीडर इंदिरा गांधी तेजनांगता इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर क्या तेने पाकिस्तान ने छोकने केतन जुल्फिकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी वे केतन हेड पो कौन इसके बदला 3rd जुलाई 1972 नंगवा एग्रीमेंट साइन चुजु कालंगता शिमला एग्रीमेंट जरानो का वे केतन चिचस क्या रिटर्न ऑफ पीस यंग पीस छोगांगता लोग सलिप क्या के नंगवा तदो ई ngata एग्रीमेंट पो इंडिया वे केतन मॉरल विक्ट्री जिकनो ngata हला का शिमला एग्रीमेंट पो Testing tangata national jubilation at Facebook. Takal tangata 1962 war wakatang tangata itu chona tenakongata national humiliation face song. We suffered a loss of humiliation, a loss of ngata national pride alangata 1962 war anongko. But 1970 war anongko we were jubilating ngata celebration facing kya. Chesangata we defeated Pakistan successfully and decisively. A decisive victory in the war led to national jubilation. The war and decisive victory वजह से कहता national jubilation, national celebration a moment चुकता था क्या समा celebrate चाहते. Most people
in India saw this as a moment of glory and a clear sign of India's growing military power process power. Ta mi mangpe we e victory wala nga ta 1971 e victory o kachuka sat kya khon za kya yu ketang moment of glory jino yu ketang glorious moment jino ati history nang kwa ala nyampo inang kwa khon za kya ki nga ta chino it is a clear sign of India's growing military power iko inang ko nga ta yang chikchi thong tano India we military power wo increase chakan bo thong tano ngati military power wo grow chakan bo keta ena 1971 war ekane thong tuk zatang ata ngal chesna ngata pressure jenang ko yot tremendous pressure jogot pen in China US Pakistan axis se pressure enang ko ngati war bo ketang tak tano ata ye war enang ko victory gain chuskya as you would read in the next chapter kangata in a book the next chapter nang ko Indira Gandhi was the prime minister at this time Indira Gandhi was e time ka katangati prime minister so pen Indira Gandhi pen then obviously ketang benefit bo ketang Indira Gandhi song kya ngata hala 1962 nang ko Jawaharlal Nehru ngatang kong statue of deputation ba ngatang kong reputation ka harchong chesana kong prime minister but e victory time je ka Indira Gandhi prime minister pen ngata then I will say she had already won Lok Sabha election in 1971 1971 Lok Sabha election ba ketang kong taksin kya her personal popularity soared further at after the 1970 war then 1971 war is kong popularity wala ngata kong famous po ketang ma song song after 1971 ta mi same ketang kong appreciate kya kong leadership quality appreciate kya India ketang victory tang che sanang ko kong ketang major role ji yot men ta same appreciate kya ta kong personality ketang ma popular song after the war assembly election in most state took place tinga ta 1971 war is state mangpe nang ko assembly election held song bringing large majority for Congress party in state tinga ta state mangpe nang ko Congress ach top majority top yana Congress ketang successfully ketang election tak ten kong government top that means 1971 war ketang political outcome ching ata izo thong tno Indira Gandhi be popularity ketang ata increase song then state assemblies nang ko Congress party ketang victory thopala then diring ata enaka end chon ata next lesson nang ko ata India's nuclear policies len but diring apeng ata enaka end chona diring ata chis hil to ata ata na diring ata silkya war and peace with Pakistan kanang ko ata India tang Pakistan relation bo ketang siltano then ata gosuk puchus kya Kashmir conflict ekhani then cooperation eng ata history jixel Indus Water Treaty September 1960s enang ko asel ata desini 1965 war wangata Lal Bahadur Shastri period enang ko ata sales and Tashkent agreement ata sales karo keta 1966 enang ko chakan bo then Bangladesh war versus Bangladesh war ekenang ko ata previous history 1971 general election then Zulfikar Ali Bhutto dang Awami League dang Sheikh Mujibur Rahman Kong School Asil then struggle to liberate then US Pakistan China axis assisting ata sales Henry Kissinger wo ketang secretly Pakistan and China chakan hising ata 66 sales then a full scale war chicken tam begin song then finally ketam Bangladesh wo free song then ata national jubilation e facing ata face song during by na kang ata stop next lesson bo ketang enna chapter e final lesson inok te kutang ata gospa jalan te suba thank you